జీర్ణకోశ సంబంధిత వ్యాధులకు చికిత్సలను అందిస్తున్న ఏఐజీ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ జీవీ రావుని కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది. వేలాది మందికి జీర్ణకోశ వ్యాధులకు చికిత్స చేసిన ఆయన పరిశోధనలకు సైతం పెద్దపీట వేస్తుంటారు. ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చే ఆధునిక టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుని రోగులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందిస్తుంటారు. త్వరలోనే డయాబెటీస్ ని సైతం ఎండోస్కోపీతో నయం చేయవచ్చుంటున్న డాక్టర్ జీవీ రావుతో ఈటీవీ ముఖాముఖి. ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ ఏఐజీ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ జీవీ రావు గారికి పద్మశ్రీ అవార్డు వరించింది. ప్రస్తుతం ఆయన మనతో ఉన్నారు. మరి ఈ సంతోషాన్ని ఆయన మాటలను తెలుసుకుందాం. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఎలా అనిపిస్తోంది? అండ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రంగంలో మీరు చేసిన సేవలకు కానీ గుర్తింపు దక్కిందనుకోవచ్చు. ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సీయింగ్ అస్ ఆన్ ద థింగ్, ఫర్ టేకింగ్ యువర్ మెసేజెస్. ఈ అవార్డ్ అనేదేమా యాక్చువల్లీ నాకు ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ. యూ గాట్ ఇట్. దిస్ అవార్డ్ ఈస్ గివెన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ క్లినికల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, రీసెర్చ్ కానివ్వండి, పేషెంట్ కేర్ కానివ్వండి అట్ ఏఐజీ హాస్పిటల్స్. సో నేను పర్సనల్గా ఐ ఫీల్ దట్ ఈ అవార్డ్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు ఏఐజీ హాస్పిటల్స్. ఏఐజీ హాస్పిటల్కి ఇదే కాదు, ఇంతకు ముందు కూడా మీ చైర్మన్ గారికి పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో పద్మశ్రీ మీ హాస్పిటల్ మీ కిరీటంలోకి వచ్చి చేరింది. సో ప్రస్తుతం మేజర్గా ఎలాంటి రీసెర్చ్ మనం చేస్తున్నాము, దానివల్ల ఈ రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది అనుకోవచ్చా? ఆన్ క్లినికల్ సైడ్ వీ హ్యావ్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ లోడెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ మా దగ్గర. అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ లోడెడ్ విత్ టెక్నాలజీ లోడెడ్ రైట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ క్లినిషియన్స్ హు ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫర్ దిస్ టెక్నాలజీ. ఏదో టెక్నాలజీ ఉంది కదా అని మనకి ట్రైనింగ్ లేకపోతే కాదమ్మా అది. సో వీఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ఇట్. ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద హ్యూమన్ టచ్. సో వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ దట్ వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ డిస్కషన్స్ విత్ ద డాక్టర్స్ రిగార్డింగ్ టెక్నాలజీ, ట్రైనింగ్ అండ్ ఆల్సో ద ఎంపథీ ఫ్యాక్టర్, ద హ్యూమన్ టచ్ దట్ వీ హ్యావ్. ఈ మూడు కలిసి మా personally we feel that actually the outcomes of procedures are good, patients outcomes are good, and we are able to do good service to the people basically because of lot of support. Not only this, it has become part and parcel of every specialty, but artificial intelligence heavy ga invest chestundi ante medicine lonema. If you see any other thing, actually all the IT industries are interested only in hospital facility because they feel there is lot of scope to improve there. So e scope which is the human error valla miss ayye chances which can be overcome by artificial intelligence. Actually మా హాస్పిటల్లో మీరా అని మెడికల్ అసిస్టెంట్, రోబోటిక్స్ అసిస్టెంట్ పెట్టాము. దట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అవుట్ పేషెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు దే టాక్ టు మీరా. ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్ దే అండ్ వీ హెవ్ చెక్ ద వ్యాలిడేషన్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్. So most of the apprehensions are gone by that time actually, and they are very happy with Meera. So మీరు చాలా ఏజ్ నుంచి గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ డాక్టర్. ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజికల్ డిసీజ్ గురించి ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఉంది. కానీ మీ యంగర్ ఏజ్లో మీరు మెడిసిన్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు బహుశా ఇంత అవేర్నెస్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. సో పర్టికులర్గా వై గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మా. అంటే ఇనిషియల్గా మేము మెడిసిన్లో ఉన్నప్పుడు కార్డియాలజీ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ స్పెషాలిటీ అండ్ ద థింగ్. న్యూరాలజీ కూడా కొంచెం తక్కువ, బట్ కార్డియాలజిస్ట్ అంటే దే యూస్ టు లుక్ అప్ ఆన్ దిస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ, పెద్ద పెద్ద హీరోస్ లాగా. Gastroenterology was never a subject actually. But two things that have happened, Amma, on medical side the introduction of endoscope, on surgical side the introduction of laparoscope. ఈ రెండు వచ్చే వరకు the procedures have become simplified, diagnosis better అయిపోయింది, and కొన్ని diseases we were able to treat them without surgical procedures. There are lot of procedures. ఎండోస్కోపీ ఇంతకుముందు మేము స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే అల్సర్ డిజీజ్ ప్రతి లిస్ట్లో 15 కేసులు ఉండేది. అల్సర్ డిజీజ్, క్రానిక్ డ్యూనల్ అల్సర్ ఆపరేషన్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు వీ డోంట్ ఆపరేట్ ఉంది బికాజ్ మెడిసిన్స్ హెవ్ కమ్. లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ వస్తాయమ్మా ఇంకా గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీలో. నాట్ ఓన్లీ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీస్, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్, రోబోటిక్ సర్జరీస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద డిజీజెస్ మేబీ విల్ హ్యావ్ newer option from endoscope. Like 6 months from now, we very confident that we'll have from endoscopic treatment for diabetes. So it has come from bariatric surgery to now drugs vaadtunnaru. Now I think 6 months from now, we keep waiting. I can give it to you in writing. We'll have an endoscopic treatment for diabetes. డయాబెటీస్ కి ఎండోస్కోపిక్ ట్రీట్మెంట్ నిజంగా అంటే వినడానికి చాలా కొత్తగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి డయాబెటీస్ వస్తే ఇది ఎప్పటికీ తగ్గదు, లైఫ్ టైం దీంతో సఫర్ అవ్వాల్సిందే, అండ్ దీనివల్ల అదర్ ఆర్గాన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇది అందరూ భయపడే విషయం. సో మీరు ఇంత సింప్లిఫైడ్ గా చెప్తున్నారు, ఇది క్యూర్ అవుతుందా మరి దీంతో? So basically it's under control. Yes, but what is again is initially everybody used to think pancreas is the one which is, but now they identified an area between the pancreas and the intestine that is called the pancreas gut axis. I said
అండర్స్టాండింగ్ డిజీజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదో టెక్స్ట్ బుక్ లో రాశారని వీ కెనాట్ జస్ట్ ఫాలో. వీ హ్యావ్ టు సీ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది చూడాలి కదమ్మా. దట్ ఈస్ వాట్ ద రీసెర్చ్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ. సో నౌ ద రీసెర్చ్ హస్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ the beginning of the small intestine, the duodenum anedi, that is the most important factor, which is also responsible for the glycemic control. So now they are going to make some alterations in the gut, and some phase 3 trials are going on which showed very good results. The endoscopy procedure is an outpatient procedure, can be repeated, and suppose if it is helping patients, yes, I think it. కార్డియాలజికల్ డిసీజ్ గురించి, న్యూరలాజికల్ డిసీజ్ గురించి ఎక్కువ వినేవాళ్ళం. కానీ లాస్ట్ ఒక 5-6 yearsలో ఎక్కువ వింటుంది బవల్ డిసీజ్ గురించి, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిసీజ్ గురించి. ఎంత ఎక్కువగా అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు మాకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది, లేదా సమ్ ఇష్యూ ఉంది. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ స్పెషాలిటీ ఆల్సో. దీనికి రీజన్ ఏమై ఉంటుందంటారు? చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కేవలం మనం తీసుకునే ఫుడ్ మాత్రమే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిసీజ్కి కారణం అవుతుందా? ఈ మైక్రోబయాటా గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, అది ఎందుకు తగ్గిపోవడం, పెరగడం, ఇట్లాంటివి ఏంటి కారణాలు? Very good question, my product. See, normally, all of us have some good microbiome and bad bugs in the intestine. So the balance of that is what is responsible for the thing. Professional din valla ganivandi, time lekovodam valla gani, because of people are not used to cooking ganivandi. It is not an overstatement, but even children ippudu, their breakfast is from a different place, lunch is from a different place, evening snack is from a different place, and the dinner is from a different place. Now, how can the gut cope up with such diverse thing, not only from different and different cuisines? This is making lot of issues with the gut. That is what is responsible for the alteration in gut microbiota, the good bugs and the bad bugs fighting each other, responsible for some gas forming things in the intestine and then getting gastric disturbances. నాకు ఒక్క డౌట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా, ఏంటంటే మనం రైస్ ఈటర్స్, బేసికల్లీ సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ రైస్ ఈటర్స్. కానీ రీసెంట్ టైంలో మనం రైస్కి బదులుగా మిల్లెట్స్ తింటున్నాం. మిల్లెట్స్కి బదులుగా లైక్ ఇప్పుడు వీటికి వెళ్ళే వాళ్ళు, జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ప్రోటీన్ ఎక్కువ తింటారు. సో అసలు కార్బ్స్ కట్ చేయమని చెప్తారు, షుగర్స్ కట్ చేయమని చెప్తారు. నిజంగా ఈ మిల్లెట్ డైట్ కానివ్వండి, కంప్లీట్ ప్రోటీన్ డైట్ కానివ్వండి, మన గట్కి కానీ మన హెల్త్కి కానీ నిజంగా అంత యూజ్ అవుతుందా? Actually, then you have to know whether millet diet suits you or not first. I mean, unless suppose somebody is eating food that we are not tolerating, just stop. Or you want to get actually there are different tests that are done to check whether there's different types of foods he eats or not. I would check just our microbiome testing. But personally, there is some science to say that some particular foods are good. But again, it's a social media hype of different types of diet that you get, different types of this thing. Some celebrity eats XYZ and everybody wants to follow that. You are not a celebrity, please. Why do you want to follow that diet? Actually, you eat what suits you best. But ultimately what it boils down to is the calories that you're eating. Eat fresh vegetables, fresh fruit which have got high fiber content, high antioxidant content, and take curd, which is a good content for microbiome, in addition to whatever food you like. Actually, you understand, though the quantity could vary because of the calories, Samadhi. So but you have to know actually what's the limit that you can take. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీకు ఈటీవీ తరపున ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది మీకు గట్ సంబంధిత వ్యాధులు వస్తున్నాయంటే దాంట్లో మీరు తీసుకునే ఆహారం కావచ్చు, అదేవిధంగా దాంట్లో వినియోగిస్తున్నటువంటి పదార్థాలు ఏంటి, వాటిపైన ఆధారపడి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సరైన ఆహారాన్ని సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం ద్వారా గట్ ఇష్యూస్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు డాక్టర్ జీవీ రావు గారు. కెమెరా పర్సన్ శ్రీధర్తో రమ్య, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.